We are telling you, and you must encourage everyone not to stay at the polling station after voting. If you want, when you finish voting, you leave the polling station. 20 meters an hour, 100 meters, that's perfectly fine. Ensonga z'okulonda n'okusigala ku polling station zitabuse. Tulabanga Electoral Commission, police, amaje. Twalabye nga CDF yavuddeyo n'agamba na Uganda nti bw'omala okulonda kwate ekkubo oveewo. Ku sayidi eri endala bannamateeka baavaayo ne batugamba nti etteeka likukkiriza okubeera at least 20 meters away from the polling station. Nga kitegeeza ki? Nti bw'omala okulonda bakukkiriza okubeera mita 2, 3, 10. Katandike video. Well, I think that I don't know why it is creating so much of a controversy, this issue, because I think the law is very clear. The protection of the vote is done by agents at the polling station. So every candidate is entitled to be present at the polling station either by himself or herself or through an agent. So these agents are the vote protectors. Now the controversy that has been that we've been having is whether the other voters should remain at the polling station. Absolutely not. If the voters would like to stay around and observe, they must be at least 20 meters from the polling station. Mr. Kiwanuka ye Attorney General agenda maaso n'akola clarification gye ndowooza nti ya mugaso nnyo. Akugamba nti legally speaking tewali muntu gwe bakkiriza to protect the vote. As long as toli agent etteeka terikukkiriza ku protectinga kalulu. Naye akola statement gye ndowooza nti clearinga air. Nti etteeka lyerimu likukkiriza okusigala meters 2 away. Bannamateeka nga wenaga nga video etandika clarifyinga ensonga eno. So Electoral Commission, I think it's high time eveeyo announcing publicly eveeyo egambe eggwanga nti etteeka we lirikkiriza omuntu okusigala meters 2 away. Otherwise nga approaching January 15, 2026 tugenda kufuna chaos oba catastrophe ku polling stations ez'enjawulo. Because already amaje gavayo ne gagamba nti womala okulonda genda waka. Police eyimiridde ku nsonga y'emu. Bannayuganda abasinga obungi bagenda following etteeka lino basigale 20 meters away, which I think if the Electoral Commission doesn't come out with an official statement egamba nti omunnayuganda akkirizibwa okusigalawo, tugenda kufuna embeera enzibu ennyo. Tugenda kufuna embeera enzibu especially ku polling station eziri mu central. Abantu bajja kwagala okurespectinga etteeka, police ejja kwagala okussaawo embeera, amaje gayinza okwagala okwenforcinga embeera police gyetaddewo. Nfolowinga bulungi wano. Ekinaavaamu it's going to be a standoff. Ekinaavaamu buvuyo, ekinaavaamu polling station kuzisazaamu. Electoral Commission, I think it's high time muveeyo mukole omulimu gwammwe. It's high time muveeyo mu public. Va ku bino ebya Mr. Byabakama byavaayo najja ku TV n'agamba nti tokkirizibwa kuuma kalulu. Nedda. It has to be made official. Electoral Commission eveeyo erage standi yaayo. Kozi ogenda kufuna catastrophe nga abantu bagezaako kurespectinga etteeka, nga police oba amaje gagezaako okussaawo embeera, otherwise embeera eyo egenda leeta collision. Electoral Commission, I think it's high time you come out and make a clarification. That notwithstanding, when you are the law said once you finish voting, you leave the polling station. But if you choose to stay, you would have to be at least 20 meters away from the polling station. The question is, are you a vote protector? Definitely not. If you attempt to say that you're protecting the vote while you're not a registered agent, you are actually not doing what the law allows you to do. The law requires you to vote and leave the polling station. That's what the law says. So this issue of stay around, protect the vote, you can't. That's illegal. The person who is entitled to protect the vote, who is supposed to safeguard the interests of the candidate, is the agent of the candidate at the polling station. So I think mbadde ngezaako okusoma etteeka lino to get a clear understanding. Kye ndowooza statement entuufu yandibadde bweti. Stay close to the polling station and make sure nothing funny happens to the vote. Wogamba protection as per the law mu butuufu bwakyo oba omenya etteeka. Naye ate etteeka lyerimu terikugaana kusigala 20 meters away. Y'ensonga eyo gye tusinga okwagala. Bannayuganda abasinga obungi, they want to be 20 meters close to the polling station. Tebagenda kusigala
in the demarcated polling station, creating a chaos oba nedda. All they are asking for is allow them to be at least 20 meters away from the polling station. Lwakuba. Ngawe nabagamba sometime back nga nkoze video eno, waliwo some level of fear, waliwo okutya, especially electoral commission, simanyi okutya kuno wekuva. Naye somehow somewhere waliwo omuntu atya nti abantu banasigala ku polling station, maybe bayinza okulaba ebintu things they were not meant to see. Simanyi oba nfuna bulungi wano. Abantu banasigala ku polling station, waliyo omuntu omu atya, simanyi department mwakola, ne waliyo omuntu omu atya nti if I allow Ugandans okusigala 20 meters away from polling stations, bayinza okulaba ebintu. Iyo ndowooza yange. Bayinza okulaba ebintu, otherwise nga tebandibirabye. Eyo fear oso gismailing, oso gisensinga nti vibe eyo weeri. Waliwo okutya okwo. So muna Uganda ayinza okukola conclusions n'agamba nti okutya kuno y'ensonga lwaki mugamba police n'amagye bifuuka involved bigaana ne bannayuganda okusigala 20 meters away. Why are you running away from the law ng'etteeka mu abaalikola? Ng'etteeka lerimu litukkiriza okusigala 20 meters away. Bannayuganda batandise okufuna feeling eyo the more different parties come in okugezaako okukola what the law doesn't say. Okugaana bannayuganda okusigala 20 meters away. Ngawe nagambye, Electoral Commission has to handle this with care. Electoral Commission erina okuvaayo with an official statement etegeeza bannayuganda ekyokukola. Because otherwise mu kaseera kano there's so much confusion, buli omu ayogera kike. Buli party oba buli muntu ali involved ayina endowooza eyiye, amagye gakugamba omala okulonda waka. Police ekugamba omala okulonda dda waka. Tuli kulaba Mr. Kiwanuka akyali ku screen yawo ng'akugamba the law allows you, ye Attorney General ng'akugamba nti etteeka likukkiriza okusigala 20 meters away. Yes, the law does not allow anyone to protect the vote. Likkiriza ba agents naye etteeka likukkiriza okusigala meters 2 and above away from the polling station. So Electoral Commission muveyo mwogere. Guno mulimu gwamwe. That's why most of you are paid. That's why tubalina mu ggwanga. Already tukirabye nti parties ez'enjawulo they lack confidence in the EC. Twalabe General Museveni ng'avaayo agaabamu ba 2.7 million votes. Rightly so. Waba feeling nti banziba, it's his right okwekubira omulanga. Twalaba Robert Kyagulanyi Ssentamu, His Excellency, ng'alina complaints zezimu over and over again. So Electoral Commission, there is a growing feeling or a sense that Ugandans have lost confidence in you, including presidential candidates. General Museveni, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, and others et al. Bonna, they are not confident in Mugena Kumakalu Bulungi because you have a history. They are both alleging that Mobili Abiri Mugumu, ma organizing a Kalulu Bombine Babibwa. So watch to Kiriza. Bana Uganda ne bakuma akalu kwabe ne basigala ku polling station at least 20 meters away. If you cannot do that, vayo nga bukyali okole clarification. Otherwise, tugunafuna catastrophe. There should be no controversy. So really, when voters are told, please, when you finish voting, go home, come back later to count the vote, that is perfectly right because you have people at the polling station who are doing that for the candidates. Secondly, we have 8 presidential candidates. That's at least 16 people in the polling station. Then you have members of parliament. Some polling stations have even as many as 8 candidates. That's another 16 people in the polling station. Then you have the woman MP. That's another 6 or so. So you have a host. You have more people protecting the vote, as you'd call it, in the polling station. So it's not the job of anyone who is not an agent. So definitely, when you're outside the polling station after you're voting, you're not a vote protector. But if you choose to stay around the polling station, it is also your duty to ensure. If you stay around you're supposed to ensure that you do not disrupt this process. So my view of this is that why would you have a crowd of 400 people standing 20 or 30 meters or 100 meters away from the polling station other than to cause chaos? Of course, if you cause the chaos at that point, then the security will have to deal with you. Kampozingeko wano. Nja kweteeka mu bigere bya security abasirikale ab'amagye. Buli w'oforminga crowd ey'abantu abangi, bantu 100, 200, 300, the odds of someone doing something stupid oba
emikisa gy'omuntu okukola ekintu ky'obusiru minene nnyo. Tukimanyi nti abantu bwe bagatharinga mujjiramu abagwagwa abagenda okubba obusimu. Ekiyinza okuva mu ekyo, you might have a scenario of people either fighting oba kussaawo mbeera etagasa oba kuteekawo mbeera nga tena muntu gweyamba. Naye okukozesa argument eyo oba obesinze ku assumption nti embeera bwe tegenda kuhappeninga oba toli sure nti egenda kuhappeninga, you're basing on the assumption nti abantu banaakuŋŋaana. Yes, I agree, kituufu. Okuŋŋaanya abantu nga bangi emikisa mingi nnyo nti mulimu a certain hooligan, mulimu omugwagwa agenda okussaawo embeera aleeta akavuyo, kituufu. Naye toyinza basinga ku assumption nti embeera bw'eti egenda kuhappeninga, therefore n'ogamba nti tewali muntu yenna akkirizibwa kubeera 20 meters at least away from the polling station. You can't. Omulimo gwo ng'omusirikale ow'amagye owa police would be to keep law and order, okakase nti embeera bwe tutegenda maaso. Naye tukozesa assumption kugaana abantu bonna kujja mu kifo ng'ogamba nti bwe banaakuŋŋaana bajja kuleeta some security risk. Nga nkugambye, I know, I agree, nkimanyi bulungi nnyo nti okuŋŋaanya abantu abangi the risk of obuvuyo eri waggulu nnyo, naye that's an assumption. Tweyongereyo, omwana ono nali ndaba vidiyo eno nga waliwo omuzadde omu ng'alina omwana engeri gy'amuyisaamu. Nnyinza okuba nze nga nyina ekikyamu nga wendaba ensonga zina kye zinkola. Watch this video. Bonna babiri baagala? Ani naani? Museveni ne Bobi Wine. Londako omu. Oyagala kaani? Dada londako muyagala kaani? Museveni. Bobi tomwagala bannange mwana gweggwe. Toyagala Bobi? Mwagala. Ne Museveni mwagala. Londako omu. Museveni naye mwagala. Ne Bobi omwagala? Mwambe nondeko kale ndagala Museveni. Kale bannange toyagala Bobi Wine. Onoyitawo e Kampala ggwe. Nga toyagala Bobi Wine e Kampala onoyitawa. Onoyitawa? Twala mu Bobi. Lwaki bali mukono gw'abantu? Twala mu Bobi. Gamba Bobi jju. Gamba Bobi jju. Bobi. Tiyagasa kukubye gwe bagenda kukuba tiyagasa. Owagira Bobi. Owagidde Bobi. Video eno, I know it's none of my business. Tebinkwatako, omwana si wange, guys simumanyi, naye I think it's wrong. Kikyamu okwata kamera n'okiteekamu omwana ng'omuyingiza mu nsonga nga zino. Yes, I know tuli mu season ya politics, I know it's funny, oyagala views. Nyinza okuba nga nagambye nyina ekikyamu nga nze ensonga nga zino zinenge gye zimpisaamu, but I think it's wrong. Okwata kamera n'okiteeka mu mwana, sagala the topic of conversation ebere ku politics nedda. Okwata kamera n'okiteeka mu mwana Musmaya, Bobi Wine, Museveni, ono mwana muto. Nakikuonyeeko eggulo ku video gye twakoze ku Chosen Becky, consent. Singa omwana nabadde mukulu ng'ategeera yandiyagadde omuyise mu mbeera eno. Nkimanyi waliyo omuntu ng'ajalooza kino kiri funny, naye we nagirabye video ne ngamba this is wrong. Nga we nkugambye omwana si wange, guys simumanyi, sibaliisa, omuntu ayinza okujja mu comment section n'angamba nti mind your business. I know. But I think as parents, tuleke kubeera excited to this point. Tuleke kubeera excited. Nkimanyi we postinga ku TikTok such a video, ogenda kufuna views nyingi. You'll get so many views. But is it worth it? Kiyamba ki like ofunamu ki okukwata omwana omuto n'omuteeka mu kamera okumutucharinga bwotyo? Yes, to you it's funny, naye ku ye okumugamba nti oli muwagizi wa Bobi Wine bagenda kukuba tiyagasa, okumugamba nti owagira Museveni onoyitawa, kuggwe kiri funny, naye ku ye obwongo bwe bukitwala serious. Kyova olaba nti ali mu kaaba. Kyova olaba nti womugambye owagidde Museveni ogenda kuyitawa. Kimunyize. N'omugamba nti Bobi Wine bagenda kukuba tiyagasa. I know you're looking for views, oyagala ku trending, cause video nga zino apparently ku platform nga TikTok are acceptable.
okwata kamera n'okiteeka mu mwana nga ye nkugambye I might have a problem nga nyina obuzibu ne video nga zino nga kizibu kiri kunze njagala ombulye gwe mu comment section bino ebintu ebirowoozaako ki omuzadde okwata kamera and to him it's comedy naye ku mwana it's torture. Mbulya kyolowooza ku eyo video mu comment section nkuwadde endowooza yange. I think it's stupid, it's wrong. Omuzadde ngono is child abuse. You're literally abusing your child, posting evidence out there. Ate nga ekisinga okumalamu amaanyi Uganda osoma comments mulimu abantu nga they think it's okay. They think it's fine okwata kamera n'okiteeka mu mwana n'omuyisa mu tocha ngero. Smart Museveni, Bobi Wine, bano bana bato. Yesu ina passion ya politics oyagala kumwogerako weteekemu kamera. Weteekemu kamera owendo owoozayo ne tokwata abaana bato who are below the age of consent. Singa akula n'akubuuza nti taata lwaki wanteekamu kamera. Singa akula n'akugamba nti saagala politics lwaki wali onteekamu kamera omuddamu ki? Tweyongereyo. Talking about kids, omwana ono ku screen yawo gwolaba yalabbiddwa. Eventually houseboy yakwatibwa mwana ne bamununula. Eno story lwaki nseka naye ndaba comments nyingi ku TikTok ng'abantu ab'enjawulo bagamba nti houseboy ono alayika yeki ye taata w'omwana. Watch. Obutambi buno bwe bwalabikidde ku mukutu gwa TikTok nga David Muchunguzi agambibwa okubba omwana ow'emyaka 6 ku bazadde be azannya naye. Oluvannyuma lw'ennaku 7 Kyaddaaki poliisi ng'eri wamu n'ebitongole by'ebyokwerinda ebirala bazudde omwana ono. 12 omwezi guno twafuna report ey'okubula kw'omwana oyo era ne tutandika omuyiggo nga tukolaganiramu n'ebitongole ebirala ebyokwerinda. Omwana ono azuuliddwa. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano atutegeezezza nti obutambi Muchunguzi eyali omukozi wa waka bwe yatadde ku mutimbagano bw'abayambye kinene okumanya ekitundu omwana mwali. Ebintu ebyo ebyokwerabisa naffe olumu biba bituyambako mu kunoonyereza kwaffe era nga twakozesezza tekinologi waffe yenna era yatuyambye okulaba nti omwana ono azuulibwa na mu kifo ki mwe bali. Tumwesije yasangiddwa Busukuma wabula nga ye Muchunguzi takubikako kya mulubaale. Presence yaffe oba okubeerawo kwaffe mu kifo kino awo twabadde tunoonyeza obutaweera kyekyamuviiriddeko okulaba nti alekawo omwana oyo. Eno story tetwafuna chance gicovering a week eno naye yanaku nti omuzadde alina okukola. You can't avoid it. Kyakola n'agezaako okufuna omuntu ajje amuyambeko, omuntu gw'aleese n'afuna attachment nnene nnyo ku baana mu maka. Ate nga bino ebintu bigenda mu maaso ne mu family y'Uganda singa oba olina houseboy, house girl, omala essaawa 14 nga toli waka. Okera ku makya ssaawa emu ogenze ku mulimu, okomawo 12 ssaawa emu. Omwana osanga most times yebase nga connection joina n'omwana lunaku lumu mu week Sunday oba ku Saturday oba tokola ku weekend. So abaana bano amala obudde bungi ng'ali n'omuntu omulala either omusomesa, houseboy, house girl, kwegamba n'afuna attachment ennene nnyo ku ye. Ebivaamu bye bino. So omuvubuka ono ndowooza attachment yali tuwe. Omuvubuka n'omwana ne bafuna connection eyo ne babaamu kwano nnyo ng'omwana alina engeri gy'amulabamu ey'enjawulo nga n'omuvubuka alina engeri gy'alabamu omwana ey'enjawulo. Thank God nti omuvubuka ono teyakoze SA. Thank God nti yamubba n'amutwala nga attachment kyetulabako mu kaseera kano, okay, as far as we know, kyetulabako mu kaseera kano kiraga nti yali amubbye bubbi, teyamukozesa. Katusabe nga teyamukozesa. Naye eno wake up call lwakuba tosakyavoidinga. Tuli mu 2025 nga economy nzibu nnyo, tulina okuba realistic. Abazadde balina okukola. If you don't work togenda kulya. So oba olina okukera ku makya ogende ku mulimu okole abaana basobole surviving nga naye kijja with a sacrifice. Ebintu nga bino nti omwana akula nga si mukwano gwo, omwana akula nga takumanyi, nga mweraba ku weekend, maybe sometimes ennaku zoba off. That's if olina off. Because life eri busy nnyo, omwana akula temulina contact,
contact gyalina ya basomesa ba house girl house boy kwegamba omwana kyoba okoze kumuzaala na kumuliisa na kumuwa wakusula naye nga tewali connection eyo kyanaku nnyo. But thank you Uganda Police. Thank you Uganda Police nti mwakoze omulimu ne mufuna omuyaayo ono. Mwakoze omulimu ne mufuna kibabaana ono. In a different scenario, eno story yandibadde mbi nnyo. Yandibadde mbi nnyo singa yagoledde mu kusaddaaka. Singa ogamba nti omwana ono baamusaddaase oba ne bamukabasanya. Story yandibadde mbi nnyo. Naye police yavuddeyo. Give credit if credit is due. Well done Uganda Police. Kino nakyogerako sometime back. Police webe okwagala ekufuna. Omuvubuka ono badde bamunyoonya ne bamufuna. Apparently, backtracking the TikTok ye. This is a wake-up call. Nti oba okola content ono, oyinza okukola ng'opostinga ng'olowooza government temanyi gy'oli. They know. They know. Fenna abakola content ku internet, I guarantee you this, nti police emanyi gye tuli. Naye, depending on kye bakwagaza, bakuleka n'ogenda mu maaso n'okola by'okola. So oba okola content ngono, tovuma, tonafuya. Yes, wendowooza, give your opinions, naye nga tolemezaamu nnyo. Tujja ku internet n'okubayo ebigambo ebinene kozi bamanyi gy'oli. Bwe baba bakwagala, in a snap, ojja laba nga bakutuukako. Kyova olaba nti buli muntu avuma ku TikTok ebiseera bingi nnyo. Mu ssaawa 7-2 baba bakufunye. Kozi kyangu nnyo. It's the government. Yewa rights, internet, YouTube, TikTok okujja mu ggwanga lyaffe. So they know they have access to this data lwakuba amateeka ga internet zino platform tezinza kuvayo ne zigamba nti government zimanyi. So ho postinga, post with care. Wa endowooza. I'm a big fan of being outspoken kuwa ndowooza, but keep it respectful. What happened? What happened? Mwana ukiwa wachi? Nikastani. Stane karoga. Gawantabisha ni kwata vidi. Nida? Yes. First information. Chikube molu yi. Chise mwe mpinga 2-3 wa. Obu oti omwana. Yero. This is the man. Ani? What? Ani? What happened? Omwana ukiwa wachi? This is the man. Ukiwa wachi? Yes. Just this is the man. This is the man. Slap the idiot. Chikube molu yi. Thank God in a story nga we nagambye yawedde bulungi oba ya concludinze nga omwana ali safe ng'ekivubuka bakikutte. Tweyongereyo. Omuvubuka oyo ali ku screen. Cop Ampe. Cop Ampe yagobeddwa ku mulimu. Tujjukira nti yavaayo n'ayogera ku mbeera y'abasirikale oba working conditions z'abasirikale ba prison. Era nzijjukira nga nkugamba nti bajja kumugoba ku mulimu. It happened. Ng'ola mu bbaluwa ku screen, ebbaluwa yafulumye. Ne bagamba Coach Ampe officially kawedemu. Bamugobye ku mulimu lwaki? Lwa kufightinga for his rights, kuvayo n'agamba nti working conditions, omusirikale wa prison. Of course, as always, bagambye nti ali partisan, nti abiyingiza mu politics. Bino ebintu nga bino, omuntu yenna ng'oli employed, okimanyi bulungi nnyo nti as long as you stand up to your boss wo ebiseera ebisinga kiggwera mu kukugoba. Kyanaku nnyo nti because yali outspoken bamugobye ku mulimu. And I think kikyamu. Kyabadde agezaako kukola wano kulwanirira working conditions ez'abasirikale abakola mu prison nga babosi abali waggulu balya bulungi nga ye ali wansi bamuliisa kyacu. Watch the story. Kino kyekibanja ky'omusirikale w'amakomera Lawrence Ampe ekya TikTok nga mu kaseera kano akolera mu kkomera ly'Engola mu buvanjuba bw'eggwanga. Ku kibanja kye kino kye yatuuma Cop Ampe amaze ebbanga ng'ajja awanikako obutambi obw'enjawulo era nga bw'oba tobuwadde budde oyinza okulowooza nti ono omusirikale ali mu kutwaliriza budde olw'ekiwuubaalo. Kyokka bw'obukkalirako bujjudde ebigambo ebyogi ng'ebisinga abyolekeza bakama be mu kitongole ky'amakomera so nga obundi abuweereza gavumenti efuga. All the leaders whom we have today, they were voted in by fellow youth when they were still youth. But now, youth are seriously abandoning their fellow youth, thinking that old is leadership. That's wrong.
mu katambi akalala anenya abakadde abatuzaala olw'okudibaga eggwanga lino nga kale mulimo gw'abavubuka abaliwo kati okulibbulula. At a young age of 39 and below, we cannot blame you for anything present. But we believe that actions of our parents resulted to present. It's our duty to change the future. It is our time. Mu katambi kano akalala kiraga nti basirikale banne bazze bamulabula ku bigambo by'obusagwa ebimuvaamu wabula bano naye yabakolokota ng'abajjukiza nti byayogerako bakimanye nti bituufu naye beebuzaabuza. Fellow officers and contract large, I know you blame me openly. Some you call me and say so. But I believe when you enter into your door, you really think about what I speak, and you know how it is affecting you daily, although you can't mention. Nga bino bitandise okusukka ku bamukozesa baamuyita abitebye kyokka olwali okufuluma yafeesi y'omukulu yakwata ssimu ng'abikkula ndabiso ng'akola katambi kalala akakolokota bakama be olw'okwagala okukolerera okwongezebwa omusaala n'amayinja kyokka ne bava ku mulamu omutuufu ogw'ebiseera bya Uganda eby'omu maaso. I don't know how we can term those people who pretend to be knowing much. Even when you are trying to save them, they feel like you shouldn't because they are used. I think also funa filia message omuvubuka ono ali mu bulumi omulimu gwe agwagala naye nga embeera gy'akoleramu temukkiriza kukola mulimo gwe bulungi. So wova n'ogamba nti there is a problem and the solution to the problem is to fire the guy, oba olina ky'obreeding oba ky'okuza mu basirikale bo bennyini nti waliyo omusirikale mu prison yennyini omuvubuka ono gy'akola ng'alina ebizibu oba ennaku y'emu nga Cop Ampe ate nga bangi ng'alabye ekyomukoze. Yes, ayinza okuba talina buvumu buvaayo kwogera naye I think this is a poor way of handling human resource. To solving a problem by eliminating the subject as then a complaining nedda. You handle the issue ja complaining nzeeko. Omuvubuka akugamba nti osobola okuzaala omwana ng'omusirikale naye ng'ekyokumulisa tokiina. Kugamba ayinako message gy'ayisaawo. The conditions are poor. Tebafuna sente zimala, ensula gye basulamu si nnungi. Omuvubuka ono okuvaayo n'acomplaininga kitwale nga representation oba ki ekiri mu background mwe ba boss abali mu office kyemutalaba. Address his issues but don't address the person nedda. Okumugoba was wrong, okumujja ku mulimu gwe lwakuba yakugambye nti abasirikale basula bubi balya bubi. These are facts. Ensi yonna ekimanyi nti abasirikale embeera gye bali mu si ya mulembe. Kugendako mu Kampala aw'ennaggulu ojja kutya togoba muntu ku mulimu lwakuba complaininze kiba kikyamu nnyo oleka abantu abala mu background nga bakola emirimu nga tebagyagala ekivaamu a high level of incompetence mu institutes. Kozo lyagamba onsasula bubi, let me just turn up. Let me turn up, I waste your time, nzireyo waka, onsasule, fena tufiirwe, tweyongereyo. Weasel agezezzaako nnyo okufuna attention ya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu lwakuba omusajja gw'alumba tammuka. Atrayinze buli kimu akikoze amuvumye, omusajja tamuddangamu. Yavuddeyo n'avuma abantu. I'm not a big fan. Omuntu yenna ng'okutte kamera, whether owagira NRM, FDC, NUP, omuntu yenna ng'ovuma, I can never be a big fan of you. Sisobola. Kugamba obola ze sagala kunafuya, but you're showing a very low level of intelligence. Okuba nti gwe okuyisaawo message olina kunafuya muntu sikulimba. Kino nkyogera whether oli wa NUP ng'ovuma. Waliyo engeri nnyingi nnyo z'oyinza okuvaayo n'ogamba nti omuntu yakoze bw'ati. You argue out an argument oba you argue out a fact politely mu ngeri etavvoola abantu etanafuya abantu. Yes, oyinza okukyogera omuntu n'akipasiivinga bubi naye nga tovuma tonafuya bantu. Okunafuya omuntu yenna ng'okola argument oba fact, it shows a low level of intelligence. Watch. Ojikaliwe navuma Bobi Wine, ama Bobi Wine nawe nkwetondera. Nali simanyi sente wezinyuma. Nali nfunyemu $5 million nendooza nina nnyo.
Bobi Wine nkwetondera gamba obubizi bwe rich n'olususu lukyuse mukoye mbalabe temukyazimbuma Bobi Wine ensonyiwaye kulinze mu kalulu waliye yamukama ngenda mukuba akama yamukama just nkwagala niwebayowa agambye gambo bubizi bwo. So wokola statement yeyo n'ogamba nti Bobi Wine nsonyiwa nga toyogedde ku bubizi. Message teyitawo tetuuka tegenda ku platform. Buli wogezaako ennyo you're trying so hard okunafuya abantu abali around Bobi Wine. Ngenda kukibaddiramu kino ekintu. Robert Kyagulanyi Ssentamu okumuvuma you can abuse him cause muntu but you can't abuse the ideas the hope gy'ateeka mu bantu tosobola. Buli wonoogezaako okumuvuma obanga avumye message y'eddwaliro etali mu ddagala oba ovumye oluguudo olubi gy'onookoma okukikola abantu naawe bajja kukulumba bakkubo wakuluma kyova olaba ogambye temukyanvuma mbalabe okitegeera it's unnecessary tekiyamba omuntu yenna yeesa akuvuma nkivumirira kikyamu naye singa ovuddeyo n'oyogera n'ogamba Bobi Wine nsonyiwa nga toyogedde ku bubizi kosi ekiva mu bino nti omuntu ajja kujja agambe ovumye Bobi Wine naye kankuddize kyova olaba baddiza bubi nnyo ye message yemu ginaweereza MC Cuts osobya avoiding okonye ku nsonga ya ssente ngenda gikomentingako start with the end in mind. Campaigns zigenda kuggwandoza mu nnaku nga 25 campaigns zino zigenda kuddamu after 5 years. Start with the end in mind. Mu myaka 5 ogambye nti wafunako $5,000,000 nolowooza ofunyeyo kale assuming ngenda kukikuddiramu assuming ofunye $5,000,000,000 whereby I think you can't. Toyina value gyo offeringa nti omuntu agenda kuwa $5,000,000,000 nothing. Kyo offeringa kuyimba yo a moral booster kwegaba kuleeta ku moral boosting nga sigamba nti you offering life changing ideas nti ogenda kufuuka advisor ogambe General Museveni how to drill oil you know toyina value gyo offering apart from being a moral booster okuleeta crowds you know you're offering less value. So serowooza nti bakuwadde even more than $1 billion oba bazikuwadde assuming bakuwadde $1 billion eno ngenda kukiddamu oli muyimbi olina obulamu bw'oyagala okubeeramu olina emmotoka gy'oyagala okuvuga togenda kuvuga motoka y'emu nange nsolokera ku macha n'erinnya boda ya in ya out nga it's okay naye gwe tosobola kozi oli mu showbiz weetaaga emmotoka ennungi ogenda mu bbaala sigenda mabbaala but for example singa nali wakuyingira bbaala nsobola okutuula wansi nenfuna akacupa ka coke sinywa mwenge nenkanywa nenkamalamu nenzira owaka gwe olina okujja oddugaza emmeeza. Is it sustainable okuba nti yes ofunye $1 billion bagikuwadde mu kikuti ogitutte ogibankinze? Is it sustainable ku bulamu bw'oyina nga gwe omuyimbi sente zino zinaakumazaako emyaka 5 campaign endala ejje mu myaka 5 gino will you be the same Weasel? Whereby tukimanyi right now you're struggling. You're one of the worst musicians okuva omugenzi we yafa tukirabye nti wali wano no taking a drastic fall. One of the most drastic falls that mu music globally yali yiyo. Once a superstar down to nothing to an extent nti ohilayinga ku donations from a politician of all people. Munnabyabufuzi akwadde akasente no value no burning up bridges with potential clients. A client is someone you're going to sing for ku kivvulu because tukimanyi temulina copyright. Tukimanyi mwenna muli bakubi ba bivvulu and wake up call oyinza okulaba video n'ogamba nti kana akavubuka kwogera biki. You can take it or leave it. Oli muyimbi you rely on numbers oyilayinga ku bivvulu abantu bakuwagira eyo billion gy'olowooza nti bakuwadde singa bagikuwadde that's it. Ate nga nkugambe tebasobola kuwa billion because you offer less value. Eyo billion singa bagikuwa tula wansi okole math n'ogamba nti me as Weasel Manizo singa nyina potential is kiko stojina singa nyina potential ekuba hits 5 buli mwaka would I earn more money from those hits nga nzikubye than accepting money from a politician agenda okunsula under the bus the moment we're hitting January 15th kasaba mu waka luwe bati I guarantee you this mwenna abali kweyo campaign trail yaba politicians bano you won't be with them. Temo offering a value sigamba nti mwina technical knowledge eriawo nti mugenda mugamba this is how you drill oil okwe exporting amasanyalaze kwegamba
omugaso gwamwe to morale boost. You cheerleaders. You're there for the numbers, you're there for an illusion. Or creating an illusion into, musajja ina numbers, baze kulabani, Weasel Manizo. Wechinagwa. Will this guy need you? Chova nagambi, start with the end in mind. Moving on. Tugenda ku MC Cuts. MC Cuts finally, yakoze move that I've been praying for. Yakoze move navayo nagamba nti agenda kuretiringa from mainstream, agenda akola ebintu bye, agenda kuva ku TV finally, agenda focusinga ku bintu bye. I've always been praying for this. MC Cuts, he is so talented. Muntu wanjawulo naye the trap oba sakosa language eno. The rat chase yali mukutte. Nti a very talented guy, aina ideas eziri incredible, yali caught up in the idea of being employed for so long. Okumala emyaka ejjo jonna bino sibyogeranga omuntu omugagga ennyo bomugeze nnyo, but I followed MC Cuts kuvanga ndi mwana muto. Tansinga myaka mingi. But I followed him kuvanga ndi mwana muto, kikulaga nti ekintu akiruddemu. Byakola bimanyi, he's talented. Womuwuliriza the ideas, engeri gyalabamu ebintu is so different from normal MCs, from normal presenters mu ggwanga. I'm so happy. I'm so happy nti finally atekinze the leap of risk ogamba agambe kan taking a risk atala afia ekijja kijje. Agenda kiyingira akole ekintu kye. Try it. I'm sure it's going to work out. Kyonna kyogenda okukola singa kibanga kiri mu media. MC Cuts is the king of these things. Na kyogerako sometime back ne bagamba nti ebintu bino ebyokwogera podcast biki. Singa MC Cuts akitekako obwongo, we are nothing, fena. Kino, oyinza ogamba he was created to be in entertainment. Nawuliddeko rumor nti agala kola podcast, which I think is a very good move. Omuntu yenna ndaba nga you're working for a TV station, you're working for a radio station, leverage the fame you have. Kozesa visibility yo jebakuwa okubera ku TV ozimbe platform ezizo in the future. Kyolaba wano is the future. Tuli mu kuyingira mu era oba mu revolution empya. Twalina Stone Age, maya fire biki, mankind, ne tujja mpola computer tuyingide mu AI. Tuli mu AI and social media revolution. Ebintu bikyuse. Buli kimu kijja ku platform zino. Yes, YouTube might collapse one day, but there'll always be a substitute to YouTube. Ebintu bikyuse. Obanga okola ku TV, ku radio, oyina upper hand, omanyi okwogera mu camera, omanyi okwogera ku microphone. I don't see any single reason. Kanchi phrasing ebwente. Omuntu yenna nga you're a professional, mulimo gwonna gw'okola. Siraba nsonga lwaki tokwata kamera n'otandika okuyigiriza abantu. Tokwata kamera oba oli musawo, oli doctor, you're a radio presenter, you're a lawyer, you're a banker. Funa essimu yo, abasinga obungi kummwe muyina iPhone 17, 15 plus. Ebintu ng'ebyo bina cameras ennungi ennyo n'okusinga cameras endi mu kkosa wano. Ebintu ng'ebyo mukutte mutudde ku capital. Naye ekyennaku abasinga obungi you have this fear abantu banagamba ki. Banagamba ki nga ndi mu camera njogera, ndi mu camera njesema. Don't care about that. Tandika, start ugly, but start with the end in mind. Njagala ompendo woza mu comment section wansawo. Nkimanyi video ebadde kasavu kanyama. Kyembadde ngezaako okukola wano ku summarizing a week. It's something we are trying out. Tulabe how people respond. Oba okyagadde teeka mu comment section wansawo. Ompe n'endowooza yo ku topics zetukonyeeko. Njabala mu video dako. Peace.